Before this video starts, I just want to let you know that this is my personal opinion. It has not been influenced by any other opinion. I have not seen any other reviews. This is just how I felt last night at the midnight showing of Captain Marvel. Okay, so straight off the bat, I can tell you that this is a great addition to the MCU. Never once during this movie I looked at my watch or I was thinking to myself, when is this going to be over? It was a smooth ride from beginning to end, and I loved every second of it. Is it the greatest Marvel film? It is not, but it is not the worst. It has some great elements, and what I loved most about this is that it ties very well with the universe, but at the same time it feels like its own story that you really enjoy watching. We follow Carol Danvers as she forgets her past, and somewhat after events happen, she becomes the superhero that we know as Captain Marvel. I'm going to start with Brie Larson. I think she was a great lead. She is charismatic and she carries the movie well. She has a lot of moments where she really shines through, and I think she was a good character. You immediately feel for her because she doesn't remember her past, and you put yourself in that situation. Her powers once she turns into Captain Marvel look great. Sometimes the CGI doesn't hold up, but it is cool to see her use all these powers, and we know she has a lot more, so I'm excited to see those play on screen in Endgame. Carol gets a lot of flashbacks, which as an audience member you start to piece together as the movie goes on. And when you start to discover where this is going, it's a pretty sweet ride. This is Captain Marvel's story, but Nick Fury stole the show. He is just a delight to watch. This is set on the 90s, so it's a younger version of Nick Fury, and it's fun to see that because he seems very lighthearted. He's just starting out. You can tell he was a lot happier back then when the aliens were invading Earth. He has some of the best moments in the movie. He is funny. He is just so enjoyable. And when you put Carol Danvers with Nick Fury together, that pair is gold. That buddy cop relationship they got going on, you believe that these two really connected. You buy that friendship. Goose the cat is another highlight. He was so fun to watch. Every time he's on screen, everybody was laughing and everybody was having a good time. He's a scene stealer for sure. I am new to this character and this world, so it was fun to know more about it. And as somebody who's not very aware of the world and what's going on, you know, with the Skrulls and the Kree, it wasn't very confusing. I think one of the weakest parts of the movie is the action sequences because they are very out of focus and you can barely tell what's going on, and they're very quick. That was one of my main issues because the point of a climax in a movie is to make you feel that the stakes are super high and then it ends. But here, it just felt like it ended so quickly and so conveniently that I think they're saving Carol's powers for Endgame. They don't want to show us too much, which I think is smart, but I would have liked it to be a little longer and to have more of a weight. This completely slipped my mind because it is that convincing, but the de-aging technology that they use, Marvel has been using it for a while now, that it looks very real. It felt like Samuel L. Jackson just went back in time and they just put him in front of the camera because it felt so convincing. I think it was more noticeable with Coulson. It did look a little fake. He looked like a little plasticky kind of movement. But with Nick Fury, it was spot on. I'm gonna get into spoilers in a little while, but I think the villainous presence wasn't that present. I was missing that great villain, but that's the problem with some of these movies, that the villains are just generic and you immediately forget about them. It was cool to see all the 90s references. The music was awesome. I think overall this was a very enjoyable time at the movies. I was happy with the result and I cannot wait for Endgame. I'm going to cover a few spoilers, so if you have not seen the movie, just skip the video. I count this as a spoiler because I liked not knowing this was going to happen and it surprised me. The opening logo to Marvel Studios is a tribute to Stan Lee. When it opened, everybody in the theater went silent. It was sad to see his face, knowing that he's not here anymore, but then they thank him and it was very emotional. This plot twist I did not see coming, the Skrull being good and the Kree being the villains. It was so out of nowhere. It caught me by surprise and it gave a lot of more weight to the opening sequence where we see the Kree killing the Skrull and you initially go like, yes, because they're the bad guys, but then you realize they were being slaughtered. The bad guys are killing the good guys, and when you learn that, you just feel a lot of pain. The Tesseract makes a comeback. Now we know how the Tesseract got to Earth. As I was filming this, I'm thinking, in this movie we learned that the Tesseract was hidden on Earth thanks to Goose. But when I think about it, we see it in Captain America, the First Avenger, and that movie is way before this one, so there's a little, mistake, maybe? Maybe I'm wrong. Now I can speak freely of Talos. I thought Ben Mendelsohn was so good. He steals every scene as well.
He is such a great actor. I love watching him in different movies. His character was one of my favorites, and I hope we get to see him in the future. Young Rock, the pre-evil Jude Law, he was great. He's always great also. But I think his villain was a little weak. I would have liked him to have more presence and put up a fight with Captain Marvel, not just, be defeated that quickly. Ronan the Accuser is back. I knew he was going to be back, but he has a very small role in this. I thought his role was going to be bigger. There was only one good scene with him, and it's towards the very end. When Goose opened his mouth and that octopus-like creature came out, everybody lost it. It was so fun. It was so funny when Nick Fury wanted him to do that and he didn't do it. It was fun. I also love how we get scenes that tie into past movies and make us realize the weight of the other scenes, like when we see Nick Fury losing his eye, when he becomes the director of S.H.I.E.L.D., and when he comes up for the word for the Avengers Initiative. I was smiling. When things like this happen, I always am like, yeah, that's awesome. It's a Marvel movie. We all know there are post-credit scenes. The mid-credit scene was so good. I was smiling. I was not expecting to see Captain America, Black Widow, War Machine, and Dr. Banner. We see them try to discover who's behind the beeper, the emergency call, and then when Black Widow turns around and Carol is there, I was so excited. I just wanted to see them interact. It was a great cliffhanger. But we're just a month away to discover what's going on next. The last credit scene, it was meh, it was okay. I was expecting a lot more, but it was funny. Overall, I give this movie 4 stars. I thought it was entertaining. It ties into the Marvel Universe very well, and it is its own story, which makes me excited to see Carol in Phase 4 and to see where this is going after Endgame. What did you think of Captain Marvel? Let me know in the comments. I'm very curious to know what you guys thought about it. If you like this video, as always, make sure you leave a thumbs up, follow me on Stardust, and I'll see you soon. Antes de que empiecen a ver esta sección, quiero decirles que esta es mi opinión personal. No he visto ni un otro review. Mi opinión no ha sido influenciada por nada. Esto es lo que yo sentí cuando vi Captain Marvel. No soy una persona que está muy familiarizada con Captain Marvel, no sé mucho de su mundo, entonces estaba emocionada por conocer más y se me hace que esta historia es muy fácil de seguir. Si no sabes mucho de este personaje, nunca me perdí, nunca sentí como que estaba confundida y explican todo muy bien. Seguimos la historia de Carol Danvers, que es una piloto que pierde la memoria y después de muchas cosas que pasan en su vida se convierte en Captain Marvel. Voy a empezar a hablar de Brie Larson porque es la estrella de la película y para mí hizo un gran trabajo. Sentí que sí le dio vida a este personaje, es chistosa, es inteligente y cada vez que está en la pantalla sí se hace notar. No tiene memoria de su pasado, entonces más o menos ahí vamos de la mano con ella porque no sabemos mucho qué pasó y vamos descubriéndolo poco a poquito, que es lo que me gusta cuando una película te hace ir como armando el rompecabezas poco a poquito para entender al final lo que pasó. Me gusta mucho cómo se ven sus poderes cuando se convierte en Captain Marvel, se ve muy suave, a veces se ve medio falso, pero me interesa ver qué más puede hacer. Sabemos que tiene muchos más poderes, no nada más los que vimos. Ya quiero verla en Endgame para ver qué tanto más puede hacer. Esta es la película de Captain Marvel, pero para mí el que se robó el show fue Nick Fury. Me encantó verlo de joven. Esto toma lugar en los 90s, entonces vemos a un Nick Fury más joven. Se ve súper suave como usan la tecnología para hacerlo más joven, o sea, no se ve falso. El que sí se notó un poquito es Coulson. Coulson sí se ve un poquito falso a la cara cuando habla así como plastilina. Me gustó ver este lado más feliz, más humoriento, ¿no? Este lado más feliz de Nick Fury se ve que antes de que llegaran los aliens era una persona completamente diferente. Sigue siendo sarcástico, pero se ve un poquito más feliz que las últimas veces que lo hemos visto. Lo vemos cuando está empezando con S.H.I.E.L.D. y conoce a Carol y los dos en pantalla hacen magia. Fueron mis partes favoritas cuando los vemos a los dos juntos, riéndose, haciendo bromas, trabajando juntos. ¿De verdad crees que es una relación genuina? Goose, este gatito que se roba la pantalla también, cada vez que aparecía todo el mundo se estaba riendo y todo el mundo estaba esperándolo ver otra vez porque de verdad sí es un muy buen personaje. En ningún momento sentí la necesidad de ver la hora y decir como que ya que se acabe, o sea, fue una experiencia muy buena. No sentí que duró 2 horas, se me fueron rápido y me entretuvo. Creo que si tuviera que criticarle algo es el villano. Como sabemos, Marvel no es como muy bien conocido por sus supervillanos. Casi siempre son genéricos y no tienen mucho que hacer y ese es el caso aquí. No hubo una presencia tal cual, pero sí tiene unas sorpresas aquí y allá que hacen la experiencia mucho mejor. Muchos personajes están ahí nada más por estar y en realidad no hicieron mucho personaje de relleno. Y otra crítica que tengo son las escenas de acción, están muy oscuras y se mueve mucho la cámara que no puedes ver bien lo que está pasando. Me hubiera gustado que las escenas de acción duraran más y que hubiera más
no sé, como más resistencia a Carol y no fuera tan fácil terminarlos. En resumen, me gustó que Captain Marvel tiene estos hilos y conexiones con películas pasadas, pero a la vez también es su propia película. Es una película muy entretenida, está chistosa, tiene humor, canciones muy suaves y efectos especiales que les van a hacer decir, ¿cómo hicieron eso? Voy a cubrir spoilers, así es que si no has visto la película, adelanta el video al final. Considero esto un spoiler porque a mí no me hubiera gustado saber esto antes de verla, y es que el logo de Marvel es un tributo a Stan Lee. Desde que empezó todo el mundo estaba como, ¡ay! Porque todos tristes porque sabemos que Stan Lee falleció el año pasado y esta es una manera muy bonita de empezar la película. Así que por eso nada más vale el precio de tu boleto. La sorpresa de la noche para mí fue ver que los Skrulls eran buenos y que los Kree eran malos. Al principio te hacen creer lo contrario y cambia totalmente su perspectiva de la escena del principio. Los Kree matan a los Skrulls y las como que, oh sí, porque son malos. Pero luego te das cuenta que eran los malos matando a los buenos y te quedas como que chin. O sea, los estaban matando a los buenos. Ahora sí puedo hablar libremente de Talos, que es el personaje de Ben Mendelsohn. Es uno de mis favoritos, se robaba la pantalla. Me gustó mucho la relación que tiene con todos y cómo al final todos son amigos. Y John Rogue, el Kree, que es Jude Law, me gustó, pero siento que le faltó mucha presencia. Es un villano mediocre porque está trabajando para alguien más. Está trabajando para Ronan, entonces es uno de esos villanos que te olvidas de ellos. Goose, este gato sorpresa. El gato sorpresa porque cuando salió esa cosa que parecía un pulpo de su boca, todo el mundo estaba riéndose y todos estaban emocionados. A mí me dio mucha risa cuando Nick Fury le dice que lo vuelva a hacer y no hace nada. Vemos varias escenas que explican cosas del pasado, como la escena cuando Nick Fury pierde su ojo, cuando se convierte en director de S.H.I.E.L.D. y cuando le viene la idea de llamar a los Avengers. Vemos el Tesseract de regreso y ahorita que estaba grabando mi versión en inglés me di cuenta que, la película de Captain Marvel te dice que el Tesseract está en la Tierra porque Goose se lo comió y lo están guardando ahí por él y Nick Fury. Pero el Tesseract sale en Capitán América 1, que es en la Guerra Mundial 2, entonces fue mucho antes que la de Captain Marvel. Ahí veo una inconsistencia en la línea del tiempo. No sé si estoy mal o no, pero pues hay 2 escenas post créditos. La primerísima me encantó, salí sonriendo, no pensé ver al Capitán América, a el Dr. Banner, a War Machine y a Black Widow. Me gustó mucho verlos. Como beeper que tiene Nick Fury que manda a llamar a Captain Marvel al final de Infinity War, y vemos que tratan de, pues, ver quién está detrás de él, y cuando Black Widow voltea y ve a Carol, me emocioné verlos interactuar, pero ahí se acaba y te dejan como, quiero ver ya Endgame en un mes. Segunda estuvo bien, estaba esperando más, la verdad, porque pues se acabó a las 2:30 de la mañana y todavía esperarte como hasta las 3 de la mañana para que la pusieran era como, apúrate. Al final me gustó mucho Captain Marvel, es una buena adición al mundo cinematográfico de Marvel. Estoy muy emocionada por verla en Endgame y ver qué más puede hacer. Yo sé que esta película no nos enseñó todo lo que puede hacer porque lo están guardando para Endgame y ya quiero ver qué más hace. Le doy 4 estrellas de 5, me gustó mucho, me divirtió, me entretuve. ¿Es la mejor película de Marvel? No, no lo es, no es la peor tampoco. Vayan a verla. Si te gustó este video, dale like, sígueme en Stardust, nos vemos pronto.